இது வண்டி fiesta. இந்த வண்டியில் என்ன கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரிவர்ஸ் போட்டு அவருடைய வீட்டில் பார்க் பண்ண நினைக்கிறாரு. அங்கே கொஞ்சம் அது ஸ்லோப்பில் இருக்குது. அப்படி கொண்டு போக முயற்சி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி அடிக்கடி ஆஃப் ஆகிடுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ரைமரி கன்சர்ன். ஒன்று. செகண்டோட என்ன கன்சர்ன்னா, இப்போது செகண்ட் கியரை போட்டு ஆக்சிலேட்டர் மிதிச்சோன்னா அந்த ஆக்சிலேட்டருக்கு ப்ரொபோஷனாக வண்டி ரைஸ் ஆக மாட்டேங்கிறது தான் செகண்ட் கன்சர்ன். அது ஒரு டவுல் டைம் எடுத்துக்குதுங்கிறார். அந்த டவுல் டைம் எடுத்துக்கப்புறம் வண்டி பிக்கப் ஆகிடுது. அந்த டவுல் டைம் குட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 seconds இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து இதனால் என்னன்னா அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக வந்து ஆக்சிலேட்டர் பண்ணி வண்டி கொண்டு போக முடியலங்கிறது தான் கன்சர்ன். இந்த ரெண்டு தான் மேஜர் கன்சர்ன் இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை. வேறு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டயக்னோஸ் வாட் குட் பி த காஸ் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் 2 issues. ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்கள் இது வரைக்கும் சென்னை கார்டெக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா உங்களுக்கு சேனல் ப்ரொமோஷன் ஆஃபராக 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் காசு கண்ணிங் போது. மேலும் சென்னை கார்டெக் சப்ஸ்கிரைபருக்கு நாங்கள் ஆன்லைன் சப்போர்ட்டும் தரோம். ஸோ லெட் மீ கோ தட் ABS the battery voltage level is too low. I don't know why. This could be long history. It could be history. It may not be at this moment. Instrument cluster, the battery voltage level is too low. I think this also could be history. And engine RPM data invalid. This I will not looking out why. And then in the powertrain control model, that intake air temperature sensor issue, and then MEI sensor also issue. That I will not to check it out whether it's all in history or inactive. So better let me clear all the bugs and then let me do trial and then whether it is repeat or not repeat. See, now I'm scanning after DTS is cleared, and then I did a test drive almost around 1.5 kilometers. So after that I have been getting it's very good. I'm not getting one DTC code. Everything's fine, perfect. Problem is completely solved. Hello viewers, இந்த வண்டி fiesta. இந்த வண்டி ஓனர் சார் தான். ஸோ எதுக்காக கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா, வண்டியில் 2 ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரிவர்ஸ் எடுக்கிறச்சோ வந்து வண்டி ஆஃப் ஆகிடுது அப்படிங்கிறது. அவங்க வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் டேப்பராக இருக்கும், அந்த ஸ்லோப்பாக இருக்கிறதுல ஏற்றும் போது ஆஃப் ஆகிடுதுங்கிறது ஒரு கன்சர்னும். செகண்ட் கியரை போட்டு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது ஆக்சிலேட்டர் எவ்வளோ போகுது அதுக்கு ப்ரொபோஷனாக வண்டி ரைஸ் ஆக மாட்டேங்குது, ரொம்ப ஸ்லோ டவுனாக இருக்குது, ஒரு டிலே இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் வண்டியாக போகுது அப்படின்னு 2 கம்மியாக வந்தார். இந்த 2 ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஸோ கஸ்டமரோட அவரோட வியூ கேட்கலாம், சென்னை கார்டெக் சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறது. சார் சொல்லுங்கள் சார், உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சா? Problem definitely solved. I would highly recommend rather than going to any other place. It's always safe to go to someone who knows what he is doing and it's very evident the way he is doing. Sorry, Tamil. ஏன்னா அவர் வந்த உடனே அவர் பார்த்து இதுன்னு ரொம்ப நீட்டாகவே சொல்லிட்டார். அவர் இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருப்பார் in his experience. So definitely highly recommend. It makes a big difference in the performance of my car. ஒரு 10 minutes workle I could see the difference. All the error codes are gone. Makes a huge difference in the drivability. So yeah, definitely highly recommend. I would definitely recommend. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. Great. We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email.